నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంటమ్మా? Indemnity and guarantee. So indemnity contract. What is the contract of indemnity? Where a person made a promise to another person, any loss caused to him by the conduct of the promisor or by the conduct of the third party, that is the contract of indemnity. The person who made a promise is known as indemnifier. The person to whom the promise has been made is known as indemnified or indemnity holder. That is the contract of indemnity. ఎగ్జాంపుల్స్ మా షేర్ సర్టిఫికేట్ లాస్ అయింది, డూప్లికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్కి అప్లై చేయడం, లేదు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఏదైనా లాస్ అయింది, బ్యాంక్ అని వెళ్ళి డూప్లికేట్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ని అడగడం, లేదు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నాం, గుడ్ డ్యామేజ్ అయింది, డ్యామేజెస్ని క్లెయిమ్ చేయడం. దట్ ఈస్ ఇండెమ్నిటీ కాంట్రాక్ట్ మా. అండ్ నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కన్సర్న్, వేర్ వన్ పర్సన్ మేకింగ్ ఎ ప్రామిస్ టు అనదర్ పర్సన్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్ ఆర్ డిశ్చార్జ్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఇఫ్ థర్డ్ పార్టీ డిఫాల్ట్స్. థర్డ్ పార్టీ డెట్ తిరిగి ఇవ్వడంలో ఫెయిల్యూర్ అయినా, పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడంలో ఫెయిల్యూర్ అయినా, నేను ఇస్తాను, నేను రీపే చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. ద పర్సన్ హూ మేడ్ ప్రామిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షూరిటీ. ద పర్సన్ టు హూమ్ ప్రామిస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్రెడిటార్. ద పర్సన్ ఆన్ హూస్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రామిస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్. టోటల్లీ దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ స్టోరీ. ఇస్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ indemnity guarantee differences we discussed. Write about the continuous guarantee. Guarantee two types: continuous guarantee and specific guarantee. Where guarantee has been given for a specific transaction, it is known as specific guarantee. But whereas guarantee given for a series of transactions, that is called continuous guarantee. And continuous guarantee can be revoked in two situations: only with respect to the future transaction by giving notice to the creditor, and second one on the death of the surety. Even in these two situations, the contract of guarantee can be terminated only with respect to the ఫ్యూచర్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి మాత్రమే రివోక్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మా రైట్స్ ఆఫ్ షూరిటీ అగైన్స్ ద డెటార్ ఆర్ క్రెడిటార్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ సబ్రోగేషన్. ఎప్పుడైతే డెటార్ తరపున షూరిటీ మనీ ఇచ్చాడో క్రెడిటార్ పొజిషన్ కూడా షూరిటీ ఆక్యుపై చేస్తాడు. అప్పుడు టూ రైట్స్ ఉంటాయి. షూరిటీ పొజిషన్లో ఇండెమ్నిటీ అడగచ్చు, క్రెడిటార్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మనీ రీపే చేయమని క్రెడిటార్ ఎలా అయితే అడుగుతారో అలా కూడా డిమాండ్ చేయొచ్చు. సో టూ రైట్స్, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద సబ్రోగేషన్. సబ్రోగేషన్ మీన్స్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద క్రెడిటార్. Next, right of security. If any security delivered by the debtor to the creditor on repayment of debt by the surety can claim such securities. And right to recover the amount paid, right to indemnity. So after discharging the liability by the surety has the right to claim indemnity from principal debtor. Good. And apart from that, accord and satisfaction, whatever the amount paid by the surety to the creditor, only such amount has to be recovered from the debtor. He don't have right to claim more than that. Is it? But apart from that, if there is any special damages, yes, apart from the accord and satisfaction, whatever the special damages he borne, such special damages can be recovered from the principal debtor. ఎంత కడితే అంతే తీసుకోవాలి మా, అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. బట్ అది ఇచ్చే క్రమంలో స్పెషల్ డ్యామేజెస్ ఏమైనా జరిగితే తీసుకోవచ్చా అంటే డెటార్ దగ్గర నుంచి ఎస్, ఇంట్రెస్ట్, లీగల్ ఛార్జెస్ ఇలాంటివి ఏవైనా. అంతేనా? సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. నెక్స్ట్, స్టేట్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్ విచ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మిస్రిప్రజెంటేషన్, షూరిటీకి అబద్ధాలు చెప్పి గ్యారంటీ తీసుకున్నారు, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ బికమ్ ఇన్వాలిడ్. సైలెన్స్ యాజ్ టు మెటీరియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, క్రెడిటార్ తప్పు ఉందని తెలిసినప్పుడు షూరిటీకి చెప్పాలి, చెప్పకుండా గ్యారంటీ తీసుకున్నారు, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ టర్మినేటెడ్. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్ యాజ్ ఎ కో షూరిటీ. ఒక పర్సన్ ఏం చెప్పాడు, ఇంకో పర్సన్ కూడా షూరిటీగా తీసుకుంటేనే నేను షూరిటీగా ఉంటాను అన్నారు. ఆ పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ కో షూరిటీ కన్సెంట్ తీసుకోలేదు. అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే సైన్ చేసాడో ఆ పర్సన్ షూరిటీ కంటిన్యూ అవ్వడు, ఆ పర్సన్ లయబిలిటీ ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ విల్ బికమ్ ఇన్వాలిడ్. సార్ కో షూరిటీస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఏంటి? కో షూరిటీస్ వేర్ ద గ్యారంటీ గివెన్ బై ద మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్, దేర్ వీ కెన్ సే దట్ there is a concept of co sureties. The liability of the co sureties will be jointly and severally if they don't have any special agreement. స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ ఏమీ లేకపోతే అందరి లయబిలిటీ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు నాది 20, నాది 30, నాది 40 ఇంతవరకే లయబిలిటీ అన్నారనుకోండి, వాళ్ళ మ్యాక్సిమం లయబిలిటీ అంతవరకే ఉంటుంది. ఎంత గ్యారంటీకి అయితే సైన్ చేశారో అంతవరకే ఉంటుంది. అలా ఏం కాకుండా అందరూ కలెక్టివ్గా నార్మల్గా సైన్ చేశారనుకోండి, దేర్ లయబిలిటీ విల్ బీ జాయింట్లీ అండ్ సెవరల్లీ. ఒకవేళ ఒక పర్సన్ చనిపోయినా, ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అయినా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ బేర్ చేయాలి. ఇస్ క్లియర్? నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద షూరిటీ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ లయబిలిటీ? ఎప్పుడంటే నథింగ్ బట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ వేరియన్స్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ guarantee in between debtor and creditor, surety liability will get discharged. And apart from that, any by contract or act or omission, that is creditor omitted
the debtor from any liability. In those situations, surety liability also get discharged. So in such a manner, in various situations, the contract of guarantee will be terminated. But ఇందులో ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ఇంపైర్స్ ద ఈవెన్చువల్ రెమెడీ ఆఫ్ ద షూరిటీ. షూరిటీ ఏదైనా కండిషన్ చెప్పి ఉంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినంత వరకే, క్రెడిటార్ ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నంత వరకే షూరిటీ లైబిలిటీ ఉంటుంది. షూరిటీ ఇన్వోక్ చేసిన కండిషన్ని, తన ఈవెన్చువల్ రెమెడీని క్రెడిటార్ కంప్లై చేయకపోతే షూరిటీ లైబిలిటీ డిశ్చార్జ్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయమ్మా. ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేసేయండి. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ఒకసారి చదివేసేయండి, బాగా అర్థమవుతాయి. అర్థం కాని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకురండి, డిస్కస్ చేద్దాం. ఇస్ ఇట్ గుడ్?